stopped. This meeting is being recorded. स्टॉप చేసానా स्टॉप नहीं स्टार्ट सर नहीं आया స్టాప్ చేసా सर बोले स्टॉप సార్ కనిపించరు అసలు सर ही नहीं आया ये सर को पूछता वेट 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 ఏం నెట్టింది అసలు రావట్లా చాలా స్లోగా ఉంది నెట్ नेट को स्लो है అసలు రావట్లా एवरीडे स्लो होता है చాలా స్లో ये क्या कब तक कर रहा है उसमें वीकेंड खराब हो गया था जो बचा हुआ है सैटरडे से हॉलिडे ले लेना चाहिए सब कल का 2 दिन नहीं है तो क्या सही है ना मंथली तो कुछ मिलता ही है ना कोटा और 1-1.5 मंथली आधा दिन तो काट लेंगे दे देंगे सुकून तो मिलेगा दिमाग काम नहीं कर रहा सर बोला और रिपोर्ट ले लेगा कंटेंट लिखना आता आपको करो ना कहाँ फंस गए इस इसमें तो आपको एक टाइप का कंटेंट पूछो रंजित सर वाला टाइप का क्वेश्चन और मैम नहीं थे बोल के ये वाला कंटेंट सर को लेके गया तो सर को पसंद नहीं मेरे को मालूम है इससे मैं नहीं जा रहा ये क्वेश्चन मैम को पसंद क्या मेरे को फोन किए मैम मेरे में कर रही हूँ बोल करो अभी बैंक तो बिजी है मैं की ये एक बार कल मुझे कुछ हो जाता है वो काम वो काम बोलते मेरे को पूरा मैं बोलते ये कर मैं बोलती वो कर मैं कौन सा करूँगी बोल रहा हूँ उन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है हम पीछे फंस गए प्लानिंग इम्पोर्टेंट है ना साथ फंस गया मैं कौन सा बोल रही थी ओके मैम बोल रही
तो हम देख रहे हैं ओके क्या ओके देख रहे हैं और मैं वो डिलीट की फिर बोली मेरे होता ये मेरे को ये काम इंटरेस्ट नहीं रहने से भी मैं करती हूँ वो थोड़ी बहुत इंटरेस्ट लगता है इसके लिए लोग ऐसे बोलते हैं तो आप तो मेरा रिप्लाई भी नहीं रिस्पॉन्सिबल देख के सीन पे कर दो प्लीज लिख सकते ना आप बिजी जो भी है मेरी फीलिंग्स हर्ट हो रहे बहुत बार यार कल मैं जब नहीं आया था कॉल करके पूछी थी कि बता देना वो भी नहीं आ रहे तो हाँ अच्छा ठीक है सबको बता देता बैठा मैं बारी बारी लेके सर मैंने आ सर मैंने आ सर मैंने आ क्या है फिर मैम मैंने आ एक को मैं बोल देता हूँ वही सबको आइडिया दे देना जो भी है तो संगीता को बोला तो मैम को बोला उसको बोला तो ऑब्वियसली टीचर को बोला फिर बोलेंगे मेरा सर को बोला हाँ चारों को बोला हाँ कितने दिन का डांस करना था तो क्यों नहीं आया मुझे तो क्या सर बाबा बोल रहे मेरा एआई से करा के एआई से तो मेहनत से बैठ के बनाया कॉन्टेंट एआई बोल रहे हैं मैं हूँ एआई Hello, ma'am. How are you? आप क्या काम कर रहे हैं वो बोल दो नहीं मेरा तो काम मैंने किया था मुझे उसको फिर वो किए नहीं सेल्स प्रोसेस है हमारे काम नहीं मेरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आप नहीं उसके बोल बताएं हाँ नहीं वो उसमें ना थोड़ा तो स्ट्रक्चर कर रहा था थोड़ा एक्शन में लेके मंडे तक हो जाएगा उसके बाद में that's why I didn't ask और दूसरा कुछ काम नहीं बस आगे कोई रेफरेंस है कोई करीब है तो वो ले लो बस और काम है क्या सारे लोगों ने आप ही ग्रहण कर रहे हो नौकरी होगी तो एक बड़ा काम आएगा क्योंकि ये अभी हमारा जो इसका बदल गया तो नए स्किल्स और स्किल ले रहे हैं तो उसके बाद सबको सारे ग्रह को भेजना है कि ये चेंज हुआ है ऐसे तो ज्यादा काम नहीं है मतलब जैसे स्क्रीनशॉट में बस ये दिखाना है कि ये यहाँ हो गया है कर दिए
आपको दूसरा वाला ऐसे ही होगा कि मतलब ये जो वहाँ पे दिखा रहे थे ये वो अभी यहाँ पे दिखाएंगे वो वाला चेंज दिखाना चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट सारे शेयर ऑलरेडी ले रहा है बस उसके ऊपर थोड़ा काम अपने सारे इतना पैसे लेके तो चेंजेस करे काम जो अभी मार्केटिंग का भी है इसका तो चेंज करेंगे तो वो नहीं करना उसके बाद चेंजेस बोले से पूरा ही चेंज हुआ है ना नहीं थोड़ा ही चेंज हुआ बट दूसरा कलर चेंज करने के बोल रहे हैं चेंज करने के लिए पूरा नया नहीं बना एक दूसरा बड़ा काम है बोले नहीं है तो क्या है बोलेंगे ऐसे नहीं ना मतलब अगर बैलेंस शीट चाहिए तो ऑब्वियसली फ्यूचर आपको ही नहीं वैसा नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक अभी शेखर हर जगह जाके डेमो दे तो they will do not demo training so I don't take a video recording of his training so we standardize that and we make one software training so after we go to each time we give a training but we can push this also right because otherwise they are asking you to come again तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है रिकॉर्डिंग तो सब कुछ आएगा बस ओवरले में थोड़ा दिखाना है कि ये करना है वो करना है ये वीडियो एडिटिंग किसमें कर रहे हो अपने बैच so my roommate now is a 3D artist yeah very famous actually this thing हाँ बोलेंगे तो मेरा टाइम खत्म वही वही उनको बोला मैं वेट करी थी देर तक क्या बनाते हैं देखो कल संडे है गुस्सा उतर जाएगा मैम को मंडे स्टार्ट hello yeah this is yeah 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 I have received your details आपका सब काम किए ना मेरा जूता वो रैपिडो में बुक करे वो जूता एक जगह गिरा मैं एक जगह पे और वो लेकर आने के अंदर टूट भी गया कुछ दिखाने वाले no so provide he sketches and he right now he works in game Shastra okay and art studio so he actually tried to do industry in NIT and dropped out then he dropped out from 3 years ago come in the profile on the editor side art space around the near the bachelor मूवी देख देख के अच्छा मूवी था हाँ पूरा मैं सब मेरे को ट्रांसलेट करके कभी कभी हाँ पर मलयालम actually मुझे जितना
और पढ़ना नहीं आता बात है जाके संस्कृत बोल रहे हैं नहीं तो यहाँ पे प्रोफाइल आता है and you share this across the so yeah key spaces Hi, very good evening, everyone. so right now he's more into technical part कोडिंग में अगर आना चाहिए प्रोफाइल एक बार क्लिक होने से क्लिक होना है नहीं हुआ क्रिएटिव फील्ड ही वो होता है हम लोग जितना भी कर ले बहुत Hi, Ed. Very good evening, everyone here. Just for sorry for some technical issues. That's why it's delayed. Let's go for the next. As I said, what is the topic we are discussing yesterday, ma? So we are discussing syllogism yesterday, na? Clear. So what you are discussing yesterday, ma? Syllogism we are discussing, na? Let's go for in the syllogism also. Already I said how to take is what, ma? The basics part already you have discussed. Yes or no? Clear. So అందులో కూడా కొన్ని basic patterns చెప్పాను కదా, how to take it here. So syllogism అంటే mainly what I said, ma, we are going to take it basic 4 statements. What I said, some A's are B's, some B's are C's, like that the cases I said. Clear. So totally what is the 4 statements I said? Look at here, ma. I'll repeat that 4 statements again. So concept అంటే చెప్పాను, statement followed by conclusions, ma. Depend upon the statements we have to verify what, ma, conclusions. Statement బేస్ చేసుకొని conclusions ఉండాలి. Statement బేస్ చేసుకొని conclusions verify చేయాలమ్మా. So how you verify in the sense, as said, statement బేస్ చేసుకొని what I said, we have to draw what, ma, Venn diagram, and depend upon the Venn diagram we have to verify what, ma, conclusions. So Venn diagram కూడా draw చేసేప్పుడు what I said, ma, always will take what, ma, minimum possibility diagram. Minimum possibility diagram తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని విల్ వెరిఫై వాట్, మా కన్క్లూజన్స్. క్లియర్. సో చెప్పిన స్టేట్మెంట్స్ ఏంటమ్మా, సమ్ ఒక స్టేట్మెంట్, ఆల్ ఒకటి, నో ఒకటి, సమ్ నాట్ ఒకటి. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఐ గెట్ నా. సమ్, ఆల్, నో, సమ్ నాట్, దీస్ ఆర్ వాట్, మా బేసిక్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఐ గెట్ దేర్, మా. క్లియర్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కన్క్లూజన్స్ వెరిఫై చేసాం కదా కొన్ని కేసెస్. లెట్స్ చెక్, విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దట్, మా. సో ఐ థింక్ we are doing, I had done almost 20 questions we have done కదా yesterday. So this pattern we are doing, ma. I think up to this one we have done, I think 30 questions we have done, ma. Let's go for question number 31, ma. Let's check the statements. As said, with respect to the statement, we have to make it what, ma, Venn diagram. Depend upon the Venn diagram, we have to verify what, ma, conclusion. What is it? So Venn diagram base చేసుకొని మనం conclusions verify చేయాలి. ఇది కదా మనం అనుకున్న point. Let's check the cases here. How to draw the Venn diagram first here. Let's check, ma. I'll explain how to take a Venn diagram here. Sorry. All bulbs are switches. This is the bulb, ma. These are the switches. All bulbs are what, ma, switches, and no switch is a fan. So switch ki fan ki aithe relation ledamma. All bulbs are switches, no switch is a what, ma, fan. Switch ki fan ki relation ledu. Some fans are what, ma, fuses. So fans lo konni entanta fuses.
Some of the fans are nothing but what ma fuses they said. Some of the fans are nothing but what ma fuses they said. Clear. All bulbs are switches and no switch is a fan ma switch ki fan ki relation ledu, and some fans are what ma fuses. You get some fuses are fans, that's a direct relation. Some bulbs are fans, no kada, and no bulb is a fan. Look at ma, is it true ma? Yes, ఎందుకంటే look at ma, basically all bulbs are switches, no switch is a fan. Switch ki fan ki relation లేదంటే బల్బ్ కి ఫ్యాన్ కూడా రిలేషన్ లేనట్టే కదా, దట్ డెఫినెట్లీ కరెక్ట్. సమ్ ఫ్యూజెస్ ఆర్ నాట్ బల్బ్స్, ఫ్యూజెస్ లో కొన్ని బల్బ్స్ అవుతాయి అంటున్నాడు, కావు అన్నాడు. అవుతాయో లేదో చెక్ చేసి చెప్పాను. వాట్ పాసిబిలిటీ వీ హావ్ టు వెరిఫై? లుక్ ఎట్ మా, కెన్ ఐ టేక్ ఆల్ ద ఫ్యూజెస్ ఇంటూ బల్బ్స్? ఫ్యూజెస్ అన్ని బల్బ్స్ అవుతాయో లేదా, ఆల్ పాసిబిలిటీ చెక్ చేద్దాం. లుక్ ఎట్ దిస్ పార్ట్ మా, ఇదైతే అయితే మనం షేడెడ్ చేసాము, దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యూజెస్. బట్ ఈ ఫ్యాన్స్ లో ఈ పార్ట్ ఎప్పటికీ బల్బ్స్ కాలేదు, అంటే ఫ్యూజెస్ లో ఈ పార్ట్ ఎప్పటికీ బల్బ్ కాలేదు కదా, అంటే దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూజెస్ ఆర్ వాట్ మా నాట్ బల్బ్స్, సింపుల్ మా. వాట్ సమ్ నాట్ అంటే ఆల్ అవుతుందో లేదో వెరిఫై చేస్తే చాలమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఈస్ పాసిబుల్, డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే వాట్ మా సమ్ నాట్ ఈస్ వాట్ మా రాంగ్. సో వాట్ ఫాలోస్ హియర్ ఎక్సెప్ట్ ద టూ, ఆల్ ఫాలోస్ కదా. సో వాట్ ఫాలోస్ హియర్ మా, 1 3 4, those are the follows here. Let's check 32 here. All phones are scales. This is the phone, we can take it ma. All the phones are scales. No scale is a calculator ma, scale ki calculator ki relation ledanta. Clear. All phones are scales, no scale is a calculator. Some phones are scales, yes. No phone is a calculator, yes. Phone ki calculator relation ledu. Some scales are phones, yes. No calculator is a scale, yes, that is also correct. So what follows here? All follows kada. Okay. No pen is a knife. Pen ki knife relation ledanta. Pen ikkada తీసుకుందాం, knife ikkada తీసుకుందాం. So there is no relation between what ma pen and knife. Pen is here, knife is here. Pen ki knife ki relation లేదని చెప్పాడు. No knife is a cutter. Knife ki cutter కూడా relation లేదని చెప్పాడు. Look at ma. Pen ki knife ki relation లేదు, knife ki cutter ki relation లేదు. So pen ki cutter ki relation ఉండొచ్చు. No cutter is a knife. Is it true ma? Yes, statement అదే కదా. No knife is a pen. Yes, statement అదే. No pen is a cutter. It may be, may not be. Some pens are cutters ma, maybe, may not be. So this is what ma, either are cases. So only 1 and 2 and either 3 or 4. 3 and 4 లో ఇవి either are cases ma. Pen ki cutter ki relation ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. That is the cases what we can understand there కదా. So only 1 and 2 and what ma, either 3 or 4 is correct. All bottles are sofas. These are the bottles, we can take it ma. All bottles are part of what ma, sofas. Some chairs are what ma, sofas. No sofa is what ma, table. No sofa is what ma, table. Some files are not bottles. Actually some files are bottles అంటే, so we take it as a no file as a bottle ma, ఎందుకంటే some not కాబట్టి అది exact గా ఎంత వరకు తెలియదు కాబట్టి, this is we remember like a some not, but always we take a title like ma, no diagram. Some files are not bottles. Look at ma, ఈ సమ్ నాట్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు గుర్తుపెట్టుకున్నామా, సేమ్ అదే స్టేట్మెంట్ కన్క్లూజన్ గా ఇస్తే తప్ప వాటి మధ్య ఏ కాంబినేషన్ కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఫైల్స్ లో కొన్ని బాటిల్స్ కావు, ఎన్ని కావంటే అది 1% కావచ్చు, 2% కావచ్చు, 3% కావచ్చు. ఇప్పుడు సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ బాటిల్స్ అంటే చెప్పలేము, నో ఫైల్ ఇస్ అ బాటిల్ అన్నా చెప్పలేము. సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ బాటిల్స్ అని మళ్ళీ అదే కన్క్లూజన్ గా ఇస్తే తప్ప మిగతా ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పలేము ఆ కాంబినేషన్స్ లో. ఎందుకంటే సమ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ బాటిల్స్, అది 1% కావచ్చు, 2% కావచ్చు, 100% కూడా కావచ్చు. 100% ఆఫ్ ఫైల్స్ ఆర్ నాట్ బాటిల్స్ అంటే నో ఫైల్ ఇస్ అ బాటిల్, ఫైల్ కి బాటిల్ కి రిలేషన్ లేదని. ఇప్పుడు సమ్ రిలేషన్ ఉంటుందా అంటే చెప్పలేము, నో ఉందంటే చెప్పలేము. బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏంటంటే సమ్ నాట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి అదే కన్క్లూజన్ గా ఇస్తే తప్ప ఇంకా ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పలేము దాని గురించి. Some files are bottles, exactly we cannot say that. Some sofas are bottles, yes, bottles are part of sofas, అది కంపల్సరీగా చెప్పొచ్చమ్మా. No table is a chair, table కి chair కి రిలేషన్ మనకు తెలియదు యాక్చువల్ గా. Some sofas are files, that is also we don't know exactly. So what follows here ma, none of these కదా. Why? Because only 2 follows here. Some sofas are bottles, అదొక్కటే రిలేషన్ కరెక్ట్, మిగతాది ఏది కరెక్ట్ గా మనం చెప్పలేము. So what follows అంటే only 2 follows, అలాంటి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి we can go for what ma, none of these. All missions are materials. Some methods are missions.
No material is a man. All machines are materials. Some machines are methods. No material is a man. This is a diagram. Some methods are not materials. Methods లో కొన్ని మెటీరియల్స్ కావు అన్నాడమ్మా. సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ నాట్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇప్పుడు మెథడ్స్ ఇవి. ఇందులో కొన్ని మెటీరియల్స్ కావంటే ఇట్ మేబీ మే నాట్ బీమా అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మెటీరియల్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ మేబీ మే నాట్ బీమా. ఎగ్జాక్ట్లీ వీ కెనాట్ సే దట్. ఎందుకంటే ఆల్ మెథడ్స్ బీయింగ్ మెటీరియల్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. మెథడ్స్ అన్ని మెటీరియల్స్ లో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఉంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ సమ్ పాసిబిలిటీ కాబట్టి ఆల్ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ సమ్ నాట్ చెప్పలేము. సమ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ మెథడ్స్. ఎస్, సమ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ వాట్ మా మెథడ్స్. యాక్చువల్ గా మెటీరియల్ కి మెథడ్ రిలేషన్ ఉంది. నో మెషిన్ ఇస్ ఎ మ్యాన్. మెషిన్ కి మనకి క్లియర్ గా రిలేషన్ అయితే లేదమ్మా. ఎందుకంటే నో మెటీరియల్ ఇస్ ఎ మ్యాన్ కాబట్టి నో మెషిన్ ఇస్ ఆల్సో మ్యాన్. అండ్ సమ్ మెషిన్స్ ఆర్ మ్యాన్, దట్ ఐ కెనాట్ సే దట్. సో వాట్ ఫాలోస్ హియర్? ఓన్లీ 2 and 3 is correct కదా. వాట్ ఫాలోస్ హియర్ మా? ఓన్లీ 2 and 3 are correct here. Next one. All windows are doors. This is the windows case. This is the doors case. All windows are doors. No door is a lock ma. Door ki lock relation ledanta. Door ki lock relation ledante window ki lock good relation undaga. All windows are doors. No door is a lock ma. Ante window ki lock good relation undadu. Some locks are keys. Some locks are doors. It may be, it's clearly we cannot say that ma. Endukante no lock is a door kabatti. Some keys are locks. Yes, that obviously correct. Some doors are windows. That is also correct. All doors are windows. Not actually all the windows are doors. So what follows here? Only 2 and 3 is correct here. No, look at ma. No lock is a key. All keys are, sorry. No lock is a key. Between lock and key, no relation. All the keys are what ma? Shutters. No lock is a key. All the keys are what ma? Shutters. Lock ki key ki relation ledu. Keys are part of what ma? Shutters. Shutter might have relation with what ma? Lock. No shutter is a key. So no shutter is a key. No shutter is what ma? Lock. Lock ki shutter good relation exactly manaku telidamma. Some keys are shutters. Yes, obviously. Some shutters are what ma? Locks. Shutter ki lock relation maybe may not be, but ikkada chundi. No shutter is a lock. Some shutters are what ma? Lock. Maybe may not be cases 2 and 4. So again, either 2 or 4 is ma. This is, and definitely 3 follows. The option we can pick this one ma. 3 and either 2 or 4. 3 and either 2 or 4. There is exact case what I get there. Next one. Some conductors are drivers. Some passengers are conductors. Some conductors are drivers. Some passengers are conductors. No driver is a passenger. Driver ki passenger ki aithe no relation clearly. Some conductors are passengers. Some conductors are passengers that we are taken. Some conductors are not passengers ma. Look at this point ma. No driver is a passenger కాబట్టి డ్రైవర్ లో ఏదైతే కండక్టర్ పార్ట్ ఉంటుందో అది ప్యాసింజర్ అయితే కాదు కదా. మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది సమ్ కండక్టర్స్ ఆర్ నాట్ ప్యాసింజర్స్ అంటే ఈజ్ ఆల్ కండక్టర్స్ ఆర్ ప్యాసింజర్స్ అని ప్రూవ్ చేస్తే చాలమ్మా. సో కెన్ ఐ టేక్ ఆల్ ద కండక్టర్స్ ఇంటూ ప్యాసింజర్స్ మా. అలా ప్రూవ్ చేస్తే ఆల్ అనేది ప్రూవ్ చేస్తే సమ్ నాట్ రాంగ్ వచ్చింది. ఆల్ ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఈజ్ ఆల్ కండక్టర్స్ బీయింగ్ ప్యాసింజర్స్ అంటే కండక్టర్స్ అన్ని ప్యాసింజర్లు తీసుకురావచ్చు అంటే ఈ షేడెడ్ పార్ట్ తీసుకురావాలి ఎందుకంటే దట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ డైవర్స్. సో ఆల్ పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి సమ్ నాట్ ఈస్ కరెక్ట్ హియర్. No passenger is driver, that is statement itself. All drivers are conductors. No, it's not correct. So what follows ma? 1, 2, 3 follows. Next one. Some pears are apples. All apples are guavas. No guava is what ma? Banana. Some pears are apples. All apples are guavas. No guava is what ma? Banana.
Some guavas are what ma? Pears. No apple is what ma? Banana. Yes. Some pears are what ma? Bananas. It's maybe may not be. Some apples are what ma? Bananas. That is also not possible. What follows here ma? Only 1 and 2 is correct here. Let's check next case ma. Some chalks are buttons. No button is map. Some chalks are buttons. No button is what ma? Map. All maps are what ma? Poets. Some chalks are buttons. No button is what ma? Map. All maps are what ma? Poets. Some chalks are maps. Maybe, may not be. Some buttons are poets. It's also maybe, may not be. No button is a poet. Maybe, may not be. But 2 and 3 is what ma? Either are cases. And some chalks are poets. It also may not be. But 2 and 3 is what ma? Either are cases. Clearly, I can take it. Either 2 or what ma? 3. 2 and 3 is what ma? Definitely either are cases that we can take it. Next one. All umbrellas are guns. So this is the umbrella, we can take it. All the umbrellas are what ma? Guns. Some guns are what ma? Posters. No poster is a ship. All umbrellas are guns. Some guns are posters. No poster is what ma? Ship. Poster ki ship relation ledu. Some guns are umbrellas. Yes. Some posters are umbrellas. Some umbrellas are what ma? Ships. That's maybe, may not be. No umbrella is a ship. That is maybe, may not be. But again, 3 and 4 is what ma? Either are. 1 follows. So what is option? 1 and either 3 or 4 we can take it. 1 and either 3 or 4 we can take it. Some rats are cats. Some cats are dogs. Some rats are cats. Some cats are dogs. No dog is what ma? Cow. Some rats are cats. Some cats are dogs. No dog is what ma? Cow. Look at. No cow is cat. It maybe, may not be. No dog is rat. It maybe, may not be. Some cats are rats. Yes. Some cows are rats. No. What follows here ma? Only 3 follows kada. Look at ma. From 43 onwards, the given possibility cases also ma. Let us understand. What is this possibility cases? ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన మినిమం పాసిబిలిటీ కేసెస్ దాన్ని బట్టి కన్క్లూషన్ చెక్ చేసామా. ఈ పాసిబిలిటీ చూడండి. ఆల్ పోయింగ్ బీస్ రాడ్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ. ఇక్కడ మినిమం పాసిబిలిటీ ఎందుకు చెక్ చేస్తున్నామంటే లుక్ ఎట్ మా, వెన్ యూ ఆర్ వెరిఫైయింగ్ ద కన్క్లూషన్స్ దెర్ విల్ బి 2 టైప్ ఆఫ్ కన్క్లూషన్స్ మా. వన్ ఇస్ డెఫినెట్ కన్క్లూజన్. ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన అన్ని డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ అమ్మా. సెకండ్ వన్ ఇస్ పాసిబుల్ కన్క్లూజన్. అంటే అది అలా అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా. క్లియర్నా. సో వెదర్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆర్ నాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడమ్మా. సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అన్నా అనుకోండి. ఇది మినిమం పాసిబిలిటీ డయాగ్రామ్ చెప్పాను. మాక్సిమం ఏం చెప్పాను, ఏస్ అన్ని బీస్ లో ఉండొచ్చు లేదా బీస్ అన్ని ఏస్ లో ఉండొచ్చు. ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వాట్ మా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ ద డయాగ్రామ్. సో సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అంటే ఏస్ లో కొన్ని బీస్ అవుతాయమ్మా. అది 1% అవ్వచ్చు, 2% అవ్వచ్చు, 10% అవ్వచ్చు, 100% అవ్వచ్చు. క్లియర్. సో ఈ అన్ని కేసెస్ లో కామన్ గా కరెక్ట్ అయ్యేదాన్ని డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ అంటాము. ఏ ఒక్క కేసులో కరెక్ట్ అయినా దాన్ని పాసిబుల్ కన్క్లూజన్ అంటాము. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ పర్సెంట్ చెప్పి అనుకున్నాం 10% ఆఫ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అన్న అనుకోండి. ఇందులో 1%, 2%, 3% అని కరెక్ట్ అవుతాయి. మోర్ దాన్ 10 అడిగితే అది కరెక్ట్ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు కదా. క్లియర్. సో ద మినిమం పాసిబిలిటీ డయాగ్రామ్ వాట్ యువర్ టేకెన్ మా. ఇప్పుడు మాక్సిమం పాసిబిలిటీ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి. లుక్ ఎట్ 100% ఆఫ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ ఆర్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ 100% ఆఫ్ బీస్ ఆర్ వాట్ మా ఏస్. అలాంటి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా అని కేసు మాత్రమేనమ్మా. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ఆల్ రాడ్స్ ఆర్ స్టిక్స్. నో స్టిక్ ఈజ్ ఏ పోల్. స్టిక్ కి పోల్ కి రిలేషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఆల్ పోల్స్ బీయింగ్ రాడ్ ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ. సో పోల్స్ అన్ని రాడ్స్ లో ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉందా. ఎందుకంటే పోల్ కి స్టిక్ కి రిలేషన్ మనం డిఫైన్ చేసామంటమ్మా. సో వాట్ ఇస్ దట్. సో what is that, stick ki pole ki relation తెలుసా అమ్మా. సో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ యూర్ ఆస్కింగ్.
ఆల్ పోల్స్ బీయింగ్ రాడ్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆర్ నాట్? పోల్స్ అన్ని రాడ్స్ లో తీసుకోవచ్చా? తీసుకురాలేము, ఎందుకంటే రాడ్స్ అన్ని స్టిక్స్ లో ఉన్నాయమ్మా, బట్ పోల్స్ కి స్టిక్స్ కి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి అలాంటి ఛాన్స్ లేదు. అలాంటి ఛాన్స్ ఉందా అని అడుగుతున్నాడు. నో, సమ్ స్టిక్స్ ఆర్ నాట్ రాడ్స్. సమ్ స్టిక్స్ ఆర్ నాట్ రాడ్స్ అంటే ఈజ్ ఆల్ స్టిక్స్ బీయింగ్ రాడ్స్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ మా? సిక్స్ లో కొన్ని రాడ్స్ అవుతాయా అవ్వవా అంటే అది చెప్పలేము ఎగ్జాక్ట్ గా, ఎందుకంటే రాడ్స్ అన్ని సిక్స్ లో ఉన్నాయి. సిక్స్ అని రాడ్స్ అవ్వచ్చేమో అని చెప్పలేము. దట్స్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ సమ్ నాట్ వీ కెనాట్ సే దట్ మా. సమ్ నాట్ కి ఒకటే పాయింట్ చెప్పానమ్మా, ఆల్ పాసిబిలిటీ చెక్ చేయండి. సమ్ స్టిక్స్ ఆర్ నాట్ రాడ్స్ అంటే ఆల్ స్టిక్స్ ఆర్ బీయింగ్ రాడ్స్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఆల్ పాసిబుల్ అయితే సమ్ నాట్ ఫెయిల్ అవుతున్నట్టు, ఆల్ కరెక్ట్ అయితే సమ్ నాట్ రాంగ్ అవుతున్నట్టు మా. సో ఆల్ సిక్స్ బీయింగ్ రాడ్స్ ఈస్ పాసిబుల్, సో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సో వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అంటే నైదర్ వన్ నాట్ టూ. Some letters are words. All words are what ma? Sentences. Some letters are words. All the words are what ma? Sentences. Look at all the sentences are letters. All the sentences are what ma? Letters. Sentences అన్ని letters అవుతాయి అంటే నో, మనం చెప్పలేము. ఆల్ ద సెంటెన్సెస్ బీయింగ్ వర్డ్ ఈజ్ అ పాసిబిలిటీ. లుక్ ఎట్ మా, సెంటెన్సెస్ అన్ని లెటర్స్ అవుతాయా అంటే అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు అమ్మా, బట్ సెంటెన్సెస్ అన్ని వర్డ్స్ అవడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది అన్నాడమ్మా. దిస్ ఈస్ పాసిబిలిటీ, దిస్ ఈస్ డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ మా. ఇది డెఫినెట్ కన్క్లూజన్, ఇది పాసిబుల్ కన్క్లూజన్. సెంటెన్సెస్ అన్ని లెటర్స్ అవుతాయి అంటే అవ్వచ్చేమో అవ్వకపోవచ్చు మాకు తెలియదు. ఆల్ ద సెంటెన్స్ బీయింగ్ వర్డ్ ఈస్ పాసిబిలిటీ అంటే ఇట్స్ మేబీ పాసిబుల్ మా, బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా జరుగుతుందని చెప్పలేము. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీ కేసెస్. సో వాట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ హియర్, ఓన్లీ 2 is correct. Next one. No gas is a liquid. Between gas and liquid, no relation. Some liquids are solids. Solid might have relation with the gas. Some solids being gas is a possibility. Solids లో కొన్ని gases లో ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉందా అన్నాడు. సో ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ సాలిడ్ కి గ్యాసెస్ మనం ఏం డిఫైన్ చేయలేదు కాబట్టి సాలిడ్ కి గ్యాసెస్ మధ్య రిలేషన్ ఉండడానికి ఒక పాసిబిలిటీ ఉందమ్మా. దట్ పాసిబిలిటీ ఇస్ దే అట్లీస్ట్ సమ్ గ్యాసెస్ ఆర్ సాలిడ్స్. గ్యాస్ లో కొన్ని సాలిడ్స్ అని చెప్తుంది. ఇక్కడ చూడమ్మా, మీకు క్లియర్ గా అర్థం అయిపోతుంది డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ అంటే ఏంటి, పాసిబుల్ కన్క్లూజన్ ఏంటి. యాక్చువల్ గా అసలు మనం గ్యాసెస్ కి సాలిడ్ కి రిలేషన్ డిఫైన్ చేయలేదమ్మా. ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ ఏం చెప్తున్నా అంటే గ్యాసెస్ కి సాలిడ్స్ కి రిలేషన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటున్నాడు. సెకండ్ దాంట్లో గ్యాసెస్ లో కొన్ని సాలిడ్స్ అవుతాయని క్లియర్ గా చెబుతున్నాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డెఫినెట్ కన్క్లూజన్ మా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాసిబుల్ కన్క్లూజన్. పాసిబిలిటీ ఉంది బట్ డెఫినెట్ గా అవుతుందంటే చెప్పలేం. క్లియర్, డెఫినెట్ గా అవుతుందంటే వి కెనాట్ సే దట్ మా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దట్ ఈస్ క్లియర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ a possible conclusion as well as what's my definite conclusion. Next one. Some engineers are doctor. Some doctors are officers. Some engineers are doctors. Some doctors are what ma? Officers. No engineer is an officer. Engineer ki officer ki relation ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మా. ఆల్ ఆఫీసర్స్ బీయింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్, ఆల్ ఆఫీసర్స్ బీయింగ్ ఇంజనీరింగ్. ఎందుకంటే ఇంజనీర్ కి డాక్టర్ కి డిఫైన్ చేసాము, డాక్టర్ కి ఆఫీసర్ కి. సో ఆఫీసర్ కి ఇంజనీర్ కి మనం ఎగ్జాక్ట్ రిలేషన్ చేయలేదు కాబట్టి ఏదైనా పాసిబుల్. లుక్ ఎట్ చూడమ్మా, సమ్ ఏస్ ఆర్ బీస్ అని అనుకోండి. ఏ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బి, బి ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ. వీటి మధ్య ఏ రిలేషన్ అనేది ఫామ్ అవచ్చు ఎక్సెప్ట్ ద నో. ఇప్పుడు సమ్ ఏస్ ఆర్ బి, సమ్ బీస్ ఆర్ సీస్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏకి సికి రిలేషన్ ఏం డిఫైన్ చేయలేదమ్మా. అంటే ఏకి సికి ఏదైనా పాసిబుల్. సమ్ ఏస్ ఆర్ సి ఇస్ పాసిబుల్, సమ్ ఏస్ ఆర్ నాట్ సీస్ ఇస్ పాసిబుల్, ఆల్ ఏస్ ఆర్ సీస్ ఇస్ పాసిబుల్, ఆల్ సీస్ ఆర్ ఏస్ ఇస్ పాసిబుల్, నో ఏస్ సి ఇస్ పాసిబుల్. ఆల్ దీస్ ఆర్ వాట్ మా పాసిబిలిటీస్. ఎందుకు అసలు ఏకి సికి ఇలా ఉండాలని నేను డిఫైన్ చేయలేదు కదా. ఏ నుంచి బి ఇలా ఉందని చెప్పాను, బి నుంచి బితో సికి రిలేషన్ టచ్ అయ్యేలాగా ఇటు తీసుకోవచ్చు, లేదా ఇటు తీసుకోవచ్చు, ఇటు తీసుకోవచ్చు, ఎటైనా తీసుకోవచ్చు. క్లియర్ లైక్ దట్. నెక్స్ట్ వన్. Try this one, ma. Tell me the answer.
Let's check. I'll give the answer here. Some lines are circles. These are lines, these are circles. All circles are what? Balls. Get all balls being line is a possibility. Yes. There is a possibility that some balls are neither circles nor lines. Balls లో కొన్ని circles కావు lines కాకుండా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉందా అన్నాడు. ఎస్ మనం తీసుకున్న మినిమం పాసిబిలిటీ డయాగ్రామ్ ఇదేగా. ఈ balls లో కొన్ని circles కావు lines కావు. Actually what follows here ma? Both 1 and 2 follows here. Next one. All cats are dogs. Some dogs are what ma? Elephants. Let's understand the case here. All cats are dogs and some dogs are what ma? Elephants. All cats are dogs, some dogs are elephants. All elephants being cat is a possibility. All elephants being cat is a possibility. Yes, elephants and cattle తీసుకోవచ్చు. All elephants can never be dogs. Elephants అన్ని ఎప్పటికీ dogs కాలేవు అన్నావు. That we cannot decide exactly కదా. It's అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. Never be అనేది we cannot say that మా. ఎందుకంటే elephants అనే dogs లో ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉందని మనమే చెబుతున్నాం కదా. It's being cat is possible అంటే being dog is also possible కదా. So never అనేది definitely we cannot say ma. It may be, may not be. So what follows here ante only one follows. Look at next one ma. No air is a wind. Between air and wind no relation. No air is a wind. All winds are what ma? Typhoons. No air is wind. All winds are what ma? Typhoons. Typhoons and airs might be touch. No air is a typhoon. It may be, may not be. All airs being typhoon is possible. All airs being typhoon ante is possible ma. ఎలా ఇప్పుడు airs ని typhoon లో టచ్ చేయకుండా అమ్మా. Without touching air and wind we can take it ma. We can take the typhoons like that. Clear? So in that case air and wind doesn't touch ma. Clear? So we can take the diagram like that ma. That possibility is there. So what follows here ante only 2 follows. Look at next case ma. Some diamonds are stones. Some diamonds are what ma? Stones. All rocks are what ma? Stones. Some diamonds are stones. All rocks are what ma? Stones. No rock is a diamond. Rock ki diamond ki relation ledu. అది అడుగుతున్నాడమ్మా. Can I say that ma? No. All diamonds being stone is a possibility. Yes, that is possible. So what is the answer ma? Only 2 is possible. All purses are strings. These are purses. Purses are part of what ma? String. No string is what ma? Basket. All purses are strings. No string is what ma? Basket. Purses and strings lo ఉన్నాయి. No string is what ma? Basket. That's a point we can easily take it. So no string is a basket ante easily I can say no purse is a basket. At least some purses are basket ma. No, అసలు అదే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే we are clearly saying that no purse is what ma? Basket. Some weathers are rains. Some summers are weathers. Some weathers are rains. Some summers are what ma? Weathers. At least some summers are what ma? Rains. It may be, may not be ma. Exactly, we cannot say that. At least some weathers are summers. Yes, they have relation. What follows here in the sense? Only 2 follows. Okay. Some glasses are tables. All machines are what ma? Tables. Some glasses are tables. All the machines are what ma? Tables. All tables being machine is a possibility. Yes. All the machines being glass is a possibility. Yes. So what follows ma? Both 1 and 2 follows. Next one. So 3 conclusions are there. Some tigers are panthers. All lions are what ma? Tigers. All lions are tigers. Some panthers.
if they are lions, they're also tigers ma. Panthers లో కొన్ని lines అయితే tigers కూడా అవుతాయి అంటే yes, if they touch line automatically touch అయ్యమాట మా tiger. All the panthers which are not tigers are also not lions. All the panthers which are not tigers are also what ma, not lions. So panthers లో ఏవైతే tigers కావో అవి lions కూడా కావు అన్నాడు. Clear? So that is also correct కదా. What follows here? All follows. All trees are flowers. Clear? No tree is what ma, rose. All roses being flower is a possibility. Roses అన్ని flowers లో తీసుకోవచ్చమ్మా without touching tree. At least some flowers are roses, that we cannot say. And no rose is a flower. Look at ma, but these are either are cases kada. Flowers and roses may be either are cases. So what follows here ma? Only one and either two or three. There is a case what we can take it. Only one follows and what ma? Either two or three follows. Let's check. I think here more statements are there ma. Let us understand the statements carefully. Some necklaces are bangles. These are the necklaces, these are the bangles, we can take it. Some necklaces are bangles. This is N I take it, this is B I take it. All the bangles are ornaments. All the bangles are ornaments. Remaining I'll take with some other some other color ma. No treasure is a picture. Between treasurer and what ma? Some ornaments are what ma? Treasurers. Some ornaments are what ma? Treasurers. And no treasure is what ma? Picture. Treasure ki picture relation ledu. Some pictures are what ma? Necklaces. All colors are pictures ma jondi. No treasure is a picture. And some pictures are what ma? Necklaces. Pictures have a relation with the necklaces. And all colors are part of what ma? Pictures. This is the case they given. Necklaces have a relation to the bangles. Bangles are part of ornaments. Ornaments have a relation with the treasure. Look at this case ma. Treasurer and picture. No treasure is a picture and pictures have a relation with the necklaces. Colors are part of what ma? Picture. This is exactly what is the diagram is given. So let us understand the statement carefully ma. If you understand the statement carefully, so taking the diagram it's very easy ma. Statements clear ga ardhamaithe, that is what ma, very easy here. Let's go for the questions on that. First one, first conclusion ma. All treasurers, if they are bangles, they're also necessarily pictures. All the treasures, if they are bangles, they're also necessarily pictures. What's అవ్వకపోవచ్చు exactly అయితే చెప్పలేము, that we cannot say exactly ma. So it may be possible, may not be possible ma. Exactly we cannot say that point ma. Next one, all the necklaces, if they are colors, they're also necessarily what ma? Pictures. All the necklaces, if they are colors, they're also necessarily what ma? Picture. Necklaces ఇవి కలర్స్ ని టచ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పిక్చర్స్ కూడా టచ్ అవుతాయి అన్నాడు మా. Yes, that is obviously correct. Some treasures are not bangles. Treasures లో కొన్ని bangles కావన్నాడు. Treasures అన్ని bangles అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? Yes. Treasures is a part of what my bangles. All is possible. All possible కాబట్టి some not nowhere connected. Some treasures that are bangles are also necklaces. Some treasures, this part, that are bangles are also necklaces. Treasures లో ఏవైతే bangles టచ్ చేస్తాయో అవి necklaces ని కూడా టచ్ చేస్తాయి అని చెప్తున్నాడమ్మా. May be happen, may not be happen. Exactly we cannot say that. So finally what follows here అంటే only two follows. Finally what follows here అంటే only two follows. Let's understand the cases carefully ma. Conclusion మళ్ళీ చదువు చూడండి. All the treasures, if they are also bangles, they are also necessarily what ma? Pictures. So bangles లో ఏవైతే treasures లో ఏవైతే bangles, all the treasures if they are bangles, they are also necessarily what ma? Pictures. Treasures లో ఏవైతే bangles అవుతాయి అవి pictures కూడా అవుతాయి అన్నాడు. No ma, ఎందుకంటే treasure కి picture కి రిలేషన్ లేదు. All the necklaces if they are colors, necklaces లో ఏవైతే కలర్స్ అవుతాయి అవి పిక్చర్స్ కూడా అవుతాయి అన్నాడు. ఎస్, ఎందుకంటే నెక్లెస్ కలర్ అని టచ్ చేసిందంటే పిక్చర్ ని టచ్ చేసినట్టే. సమ్ ట్రెజర్స్ ఆర్ నాట్ బ్యాంగిల్స్. ఈస్ ఆల్ ట్రెజర్స్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్ అంటే ఎస్, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. సమ్ ట్రెజర్స్ దట్ ఆర్ బ్యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో నెక్లెసెస్. ట్రెజర్స్ లో ఏవైతే బ్యాంగిల్స్ అవుతాయి అవి నెక్లెసెస్ కూడా అవుతాయి అన్నాడు. దట్ కెనాట్ సే డెఫినెట్లీ.
All roses are flowers. Some roses are what ma? Red. All flowers being red is a possibility. Many flowers are not red. Some flowers are not red ma. Many are not red ante many not ante some not ma. So only thing all flowers being red is possible or not is all is possible. All is possible కాబట్టి some not fail అవుతుందమ్మా. That is only case how you verify. So all possibility check చేస్తే చాలు. If it is all is correct, automatically some not what ma fails. Next one. Some cats are dogs. No dog is a goat. All goats are animals. Some cats are dogs. No dog is a goat. All goats are what ma animals. All those animals, if they are dogs, they're also cats. That we cannot say that. Some goats, which are not dogs, being cat is a possibility. Goats లో ఏవైతే డాగ్స్ కావు అవి క్యాట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఎస్ ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకంటే గోట్స్ అనేది డాగ్స్ ని టచ్ చేయవు బట్ క్యాట్ ని టచ్ అవుతాయి కదా. దట్ వీ కెన్ పాసిబుల్ ఇస్ దేర్ మా. దే కెన్ టచ్ వాట్ మా క్యాట్. దట్ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ మా. నెక్స్ట్ వన్. No A is a B. Between A and B no relation. All B's are C's. A కి B కి మాత్రమే రిలేషన్ లేదు. C కి A కి ఉండొచ్చు. Some C's being A is possible. Some C's being A is what ma possible. All A's being C is possible. A's కూడా C's లో తీసుకురావచ్చమ్మా without touching what ma B. So but all C's being A is not possible, but all A's being C is what ma definitely possible. So what follows ma? Both 1 and 2 follows. Some highways are roads. All roads are what ma? Streets. Some highways are roads. All roads are streets. This is the case given ma. All highways being street is a possibility. All highways being street is a possibility. Some streets are not highways. So is all streets being highways is possible ma? Yes. అదే మనం అనుకుంది. All is possible కాబట్టి default some not what ma fails. Okay ma. Up to now whatever the cases we have done, basically in that cases it is given that only not పాసిబుల్ కేసెస్ మా ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కేసెస్ మనకి ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. సెట్ సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ డాగ్స్ అంటే ఆ సమ్ అనేది ఎంత డిఫైన్ చేయలేదు బట్ ఆ సమ్ ఎంతో ఇక్కడ డిఫైన్ చేశాను మా. ఇట్స్ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్. దాకా మనకున్న కేసెస్ అన్ని అన్డిఫైన్డ్ కేసెస్ మా. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డిఫైన్డ్ కేసెస్ మా. ఇవన్నీ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్స్. ఒకసారి చూడండి. సో 90% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్. ఇక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యాపిల్స్ ఆర్ వాట్ మా బనానాస్. 90% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ వాట్ మా బనానాస్. 90% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ వాట్ మా బనానాస్. సో ఇక్కడ ఉన్న బెనిఫిట్ ఏంటంటే చూడమ్మా 90% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అని అంటే రిమైనింగ్ 10% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ బనానాస్ ఐ కెన్ సే. క్లియర్. రిమైనింగ్ 10% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ వాట్ మా డెఫినెట్లీ నాట్ బనానాస్ ఐ కెన్ సే దట్. ఇప్పుడు సమ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అంటే మిగతా సమ్ నాట్ చెప్పలేమమ్మా. ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు. దట్ ఇస్ అ డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్. డిఫైన్డ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న బెనిఫిట్ అది. 90% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ బనానాస్ అంటే రిమైనింగ్ 10% ఆఫ్ యాపిల్స్ ఆర్ నాట్ బనానాస్. 25% of bananas are chocolates. 100% of chocolates are dolls. And 0% of dolls are what ma elephant. Doll ki elephant ki relation లేదు. అంటే చాక్లెట్ కి ఎలిఫెంట్ కూడా రిలేషన్ లేదు. Some apples are what ma dolls. It may be, may not be, you cannot say కదా. No elephant is a chocolate. Yes. ఎందుకంటే no doll is elephant మా. డాల్ కి ఎలిఫెంట్ కి రిలేషన్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా చాక్లెట్ కి ఎలిఫెంట్ కి కూడా రిలేషన్ ఉండదు. Some elephants being apple is a possibility. Some elephants being apple is a possibility. All the apples that are bananas are also dolls. All the apples that are bananas are also dolls. అవి టచ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు మా. We cannot say definitely. What follows అంటే none of this. ఎందుకంటే we will follow 2 and 3 ma. That option is not there. Can you try this one ma? Try this one and tell me the answer how to take that statement.
Let's check ma. I'll explain. 0.5% of goods are what ma? Hotels. So 0.5% of goods are what ma? Hotels. And 99.5% of jackets are what ma? Hotels. So jackets are part of hotels. And 50% of hotels are invalid. So in the hotel, half of the part is what ma? Invalid. Clear. Each and every hotel is a part of king. Prati hotel is a part of what ma? King. Every hotel is a part of what ma? King. Clear. Let's check the cases here ma. 50% of hotels are valid. Look at the statement ma. 50% are hotels are invalid ma. So that means I cannot take it as 50% of hotels are what ma? Valid. So 50% are invalid ante migitha 50% invalid kadanamma, but I cannot say valid ma. So all these are logical statements ma. You cannot take the meaning of that statements. I said so 0.5% of goats are hotels ante goats and hotels avutaya kaadu kada. It's a logical statement ma ante. 50% of hotels are invalid ante migitha 50% invalid kaadu anamma, but you cannot take the it is as a valid. So if I say 50% are invalid, remaining 50% are what man? Not invalid ante, but I cannot say as a valid. Every jacket is a hotel. No, only 99% of jackets are what man? Hotels. 99.5% of goats are not hotels, yes, but 0.5% of goats are hotels ante మిగతా not hotels అని చెప్పొచ్చు కదా. That I can say definitely. Each and every king is a hotel. No, each and every hotel is a king ma. So what follows? Only three, but the option not is there. So what we can go for ma? None of these. Clear. Next one. 100% of lions are monkeys. That means all lions are monkeys. 100% of mosquitoes are monkeys. Mosquitoes also part of what ma? Monkeys. 50% of mosquitoes are parrots. And 100% of monkeys are what ma? Peacocks. Some monkeys are mosquitoes. Yes, monkeys is part of mosquitoes. This is mosquito ma. This is monkey. 100% of mosquitoes are peacocks. Yes, 100% of mosquitoes are peacocks ma. Mosquitoes anni monkeys lo unnai, monkeys anni peacocks lo unnai. Some monkeys are lions. Yes, that is correct ma. All the lions are not peacocks. No, all the lions are what ma? Peacocks. This is wrong. So what follows? 1, 2, 3, but the option is not there. So what we can go for what ma? None of this. Next one. So options is given ma. Let's check. No note is a coin. Between note and coin, no relation. Some coins are medals. All plastics are notes. This is given ma. No coin is plastic. So yes. Why? Because no note is a coin kabatti. No, that is correct. All plastics being metal is a possibility. So plastics and inside these colors the metal coin either touch cheyakodadu. We can take it into what ma? Metals. Is it possible? And is what follows ma? Both 1 and 2. Same. I think similar question ma. Same question statements ఉన్నాం ఇక్కడ 64 కి ఇవి conclusions 65 కి the statements are for both 64 and 65 diagram is same కదా conclusion check చేయండి ఒకసారి. No metal is plastic. That maybe may not be. All notes are plastics. All plastics are notes. All the notes are what ma? Not plastics. So what follows here? None follows kada. None follows is different. None of these is different ma. None of these ఎప్పుడు తీసుకుంటా ఉంటే ఉన్న ఆప్షన్ లో కాకుండా కొత్త ఆప్షన్ ఏదైనా వస్తాయి. సో ఇక్కడ రెండు ఫాలో అవ్వమా. None follows. We can take it. Next one. In each of the following questions, given two or three statements followed by the conclusion number 1 and 2, you have to take the given statement to be true, even same point they given ma. Clear. Which of the conclusion logically follows from what ma? Given statements. Same options. Clear. Read the following conclusions and then decide which of the conclusion logically follows from the given statements ma. Let's go for the questions on that.
All blades are sharp. Some blades are blunt. No blunt is a sword. All sword being blade is a possibility. Yes, ma. Here I can take it without touching what, ma? Blunt. At least some blades are swords. At least some blades are what, ma? Swords. That is correct. So what follows under here? Both follows, ma. Next one. All flowers are white. Some white are what, ma? Beautiful. All flowers being beautiful is a possibility, ma. At least some whites are not flowers. At least some whites are not flowers. And is all whites being flower is possible, ma? Yes, all is possible. Kabatti some not failure. Look at the next one, ma. Each of the questions below given to our statements followed by conclusions. You have to take the given statements to be true, even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Read all the conclusions and then decide which of the given conclusion logically does not follow. From the given statements disregarding the commonly known facts. Disregarding the commonly known facts. Look at the statements. Ma ippadaka manam chesini enti which is logically follows, ma. Now this is the case they're asking which is logically does not follow, ma. ippadaka manam chesina case anni which is logically follows. This is a case which is logically does not follow, ma. Let's check the cases here. All falcons are eagles. This is the falcons. All the falcons are what, ma? Eagles. All the eagles are parrots. And no parrot is what, ma? Sparrow. Parrot is falcons are part of eagles. Eagles are part of parrot. Parrot is in no relation with what, ma? Sparrow. Some falcons are definitely not sparrows. Some falcons are definitely not sparrows. Yes, ఎందుకంటే falcons లో కొన్ని sparrows కావు కదా. మనకు కావాల్సిన which is logically does not follow. అది మన ఆన్సర్. Some parrots are eagles as well as falcons. Some parrots are eagles as well as falcons. That is also correct. It is possible that some parrots are not falcons. It is possible that some parrots are not falcons. Yes, ఎందుకంటే అన్ని అవ్వాలని ఏం లేదు కదా. Some eagles are not falcons. Can I say that much? Some eagles are not falcons. And can I take all eagles into falcons? Yes, that is possible. So all possible కాదు కాబట్టి definitely some not what, ma? Failure. So this is the answer. So what is the answer, ma? Fourth one. No need to check fifth one, ma. ఎందుకంటే which is logically does not follow అంటే ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా follow ఉంది. That option is fourth. Anyway, this is every sparrow is not related to falcons or eagles and parrots. That is correct actually, obviously. Anyway, మీకు ఒక కన్క్లూషన్ వచ్చేస్తే which is not following, that is the end of the case, మా. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది అదే కదా. Some sharks are fishes. All sharks are what, ma? Whales. Sorry, some is given, ma. All sharks are what, ma? Whales. No whale is a prawn. So anyway, directly we'll check it here. Some sharks are fishes. All sharks are whales. No whale is a prawn. Some whales are what, ma? Fishes. Yes. Some prawns being fishes is a possibility. Yes. All sharks being fishes as well as whales is a possibility. All sharks being fishes as well as whales is a possibility. Every whale being fish is a possibility. Every whale being fish is what, ma? Possibility. All fishes being prawn is a possibility. That is not correct, ma. ఎందుకంటే ఫిషెస్ అన్ని ప్రాన్స్ లోకి తీసుకురావాలి. ఫిషెస్ తీసుకురావాలంటే ఫిష్ తో పాటు వేల్స్ తీసుకురావాలి. బట్ వేల్ కి ప్రాన్ కి రిలేషన్ లేదు. విచ్ డజంట్ ఫాలో అంటే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ హియర్. Which is not following అంటే fifth option. Next one. All the clips are watches. All the watches are telephone. No clips is pins.
Some pins being watches is a possibility. Yes. All pins being telephone is a possibility. Yes. All telephone beings. So pins and telephone తీసుకురావచ్చమ్మా, but telephones and pin తీసుకురాలేము, which is not following my third one. Clear? Look at my last pattern in this one. This is a reverse syllogism. Whatever you have done, it's nothing but towards the forward. Now the reverse cases here, let us understand. What you do in the reverse syllogism case in the sense, generally here they'll give a conclusion followed by set of possibility options. ఇందాక స్టేట్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని కన్క్లూజన్స్ వెరిఫై చేయాలి, ఇక్కడ కన్క్లూజన్ బేస్ చేసుకొని స్టేట్మెంట్స్ వెరిఫై చేయాలి. సో డిపెండ్ అపాన్ ద కన్క్లూజన్ విచ్ సెట్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ ఇస్ పాసిబుల్ ఫర్ దట్ కన్క్లూజన్. ఏ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే ఆ కన్క్లూజన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయో చెప్పాలమ్మా. which statements I have to consider to check that what that conclusion is what wrong. Sorry, that conclusions is what correct. For example, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కన్క్లూజన్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ లో వేటిలో కరెక్ట్ అవుతుంది, which option it is correct in out of the 5 options we have to understand here. Look at it. So basically ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేస్తామా సింపుల్ గా. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద కేస్ హియర్. హౌ యూ చెక్ ఇన్ ద సెన్స్, బేసికల్ గా కన్క్లూజన్ లో నో ఉందంటే స్టేట్మెంట్ లో కూడా కంపల్సరీగా నో ఉండాలమ్మా. ఆ నో కండిషన్ లేకుండా అదైతే రాదు. అండ్ లుక్ ఎట్ హియర్. సో కన్క్లూజన్ లో నో ఉందంటే సమ్ నాట్ కానీ నో కానీ అనే పాయింట్ అనేది రైజ్ అవ్వాలి స్టేట్మెంట్స్ లో, లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్స్ లో నో ఉంటేనే కదా కన్క్లూజన్ లో నో వచ్చేది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ లో ఎక్కడ నో లేదు అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్, ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ నో లేదు, దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ లుక్ ఎట్ హియర్ ఆల్సో నో ఈస్ దేర్, here also no is there. So only option where we have no it is what fifth option, like that easily we can eliminate but అన్ని కేసులు అలా జరుగుతుందని లేదమ్మా. కొన్ని కేసెస్ లో ఎక్కడైతే it's not possible cases we can do like that. Clear? Next one, let's try this case for example ఈ కేసు ఉండమ్మా. అట్లీస్ట్ సమ్ అమౌంట్స్ ఆర్ కాస్ట్, అమౌంట్స్ కి కాస్ట్ కి మధ్య రిలేషన్ ఉండాలి. ఎక్కడైనా అమౌంట్ కి కాస్ట్ కి మధ్య నో రిలేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, దట్ వీ కెన్ వాట్ ఎలిమినేట్ దట్ కేసెస్. ఎందుకంటే అమౌంట్స్ కి కాస్ట్ మధ్య రిలేషన్ రావాలి కదా. అండ్ ఆల్ అమౌంట్స్ బీయింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, అమౌంట్ కి ప్రైస్ కూడా ఎక్కడైనా నో వచ్చింది అనుకోండి, వీ కెన్ వాట్ ఎలిమినేట్ దట్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి, సమ్ కాస్ట్ ఆర్ ప్రైసెస్, సమ్ ప్రైసెస్ ఆర్ అమౌంట్స్, ఆల్ అమౌంట్స్ ఆర్ వాట్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది. Some costs, some amounts are what costs, so that definitely not possible. And all amounts being price is a possibility, that is possible, but only one is correct. Yes, some prices are costs, some costs are amounts, and all amounts are what expenses. Automatically expenses have relation with the cost. All amounts are sorry, at least some amounts are what cost, at least some amounts are cost, that is correct. All amounts being prices is possibility yes, that is also possible. So which option is correct there is nothing but what second option here, it is what correct. Clear? Next one, try this one look at how to take these cases.
నో ఇన్విటేషన్ ఇస్ అన్ అట్రాక్షన్. కంపల్సరీగా నో ఉంది కాబట్టి కన్క్లూజన్స్ లో నో ఉండాలి. ఇదైతే కాదు, ఇది కూడా కాదు. లుక్ ఎట్, సో 2, 3, 4 లో నో ఉంది. సో ఎక్కడ ఏది పాసిబుల్ చూద్దాం. ఆల్ ఇన్విటేషన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్స్. ఇన్విటేషన్స్ అండ్ రిజెక్షన్స్ అవుతాయి. And some celebrations are what ma rejections. Some celebrations are what ma rejections. All invitations are rejections. Some rejections are what ma. Some invitations are what ma celebrations. Sorry, this one we have taken wrong. Just a minute, I'll take the diagram. All invitations are rejections. Some invitations are what ma celebrations. No celebration is what ma attraction. No invitation is attraction అవుతుందంటే we cannot say definitely ma. Anyway, 1 and 5 already we have eliminated. This one, all invitations are what ma rejections. Some invitations are what ma celebrations. And no rejection is what ma attraction. No rejection is what ma attraction. Ante no rejection is attraction ante basically ga look at ma, no rejection is attraction ante no invitation also attraction kada. Some celebrations are what ma rejections. Some celebrations are rejection. That is also correct. Which option is correct ma? It's nothing but what ma third one. Clear. So totally that's with this reverse syllogism case ma. Reverse syllogism also it's very easy ma. Only thing is nothing but a statements basis on conclusions verify cheyadam ma. Look at this one. We'll close with this case ma. Let's check. No time is hour. So time ki hour ki madhya no undi. Ikkada no time is a second undi. No time is a watch undi. And no seconds. Ikkada no undi. So ఇది ఒకటి నో లేదు కాబట్టి ఇది తీసేద్దాం. అండ్ అవర్స్ కి సెకండ్స్ కి మధ్య సమ్ ఉంది. నో ఎక్కడన్నా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి కేసు ఎక్కడ ఉంది. నో టైమ్ ఈజ్ అవర్ అండ్ సమ్ అవర్స్ ఆర్ టైమ్ అని చెప్పాడు. సో నో అవర్ ఇస్ టైం కావాలి. సమ్ అవర్స్ ఆర్ టైమ్ అని చెప్పంటే ఇది కాదు. అవర్ టైం రిలేషన్ వస్తే చాలు కదమ్మా. సమ్ టైమ్స్ ఆర్ వాట్ మా నాట్ అవర్స్. So it may not be possible. So this is also we can eliminate. Okay. So this one, these two here. Some hours are what ma seconds. Some seconds are hours here. That is possible. And here also no second is what ma time. ఈ రెండు కేసులో చూద్దామా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th చూసాను అనుకోండి. No time is a watch. Time ki watch ki relation లేదు. All hours are watches. Then no hour is what ma time. That is correct. And some watches are what ma hours. Sorry, some seconds are what ma hours. Look at ma, no time is a watch. Between these two no relation. All hours are part of what ma watches. And some seconds are what ma hours. ఇప్పుడు చూడండి, some hours are seconds అది కరెక్ట్ అవుతుంది. And no time is what ma hour అది కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది. So where it is correct means option 4. Clear. So totally that's with the reverse syllogism case ma. This is how we take it. So conclusion base చేసుకొని ఆ conclusion ఎక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ రాంగ్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని స్టేట్మెంట్స్ వెరిఫై చేయాలి మా. Clear. So fine, that's it for the day ma. In the next class, that means that is on Monday, we'll go with one more new topic on the reasoning ma. Clear. I think with that almost we have completed ma. So only small topics is left over, like ranking, ordering, all these things. Clear. Sequences, that part will be there ma, that we discuss on what ma Monday. So fine, yeah, bye. We'll meet on Monday. On Monday we'll go for some more part on the reasoning cases. Bye.